విశ్వ గారు. హాయ్, ఎలా ఉన్నారు? వెరీ గుడ్ అండి. మీరు ఎలా ఉన్నారు? యా ఐమ్ ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. గుడ్. సో మీరు ఒక మూవీతో మా ముందుకు వచ్చారు. డైరెక్టర్ మీరే, స్క్రీన్ ప్లే మీరే, స్టోరీ మీరే, అన్నీ మీరే. అసలు ఎప్పుడు మీకు ఈ థాట్ వచ్చింది ఇలా అన్నీ నేనే చేసి ఒక మూవీ తీద్దామని? యాక్చువల్గా నేను కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు సాంగ్స్ రాశాను. సో వి స్టార్టెడ్ జర్నీ యాజ్ అ సాంగ్ రైటర్, బట్ టుక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. తర్వాత దెన్ నాకు సాంగ్ కాబట్టి నాకు ఐడియా ఉంటుంది ఈ సాంగ్ ఎలా కొరియోగ్రాఫ్ చేయాలి, ఎలా షూట్ చేయాలి, స్టార్ట్ చేయండి అనేది. సో అలా స్టార్టెడ్ విత్ ద సాంగ్స్. ఓకే. అండ్ దెన్ అంటే మీ ఓన్గా మీరు రాసుకున్నారా? సాంగ్ నేనే రాశాను, నేనే డైరెక్షన్ ఇలా ఉండాలి, కెమెరా ఇలా ఉండాలి అని కొంచెం ఆల్రెడీ 20 సాంగ్స్ చేసేసారు. సో దట్ హస్ గివెన్ మీ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్ అన్నమాట. అవును. సో దట్ వే దెన్ షార్ట్ ఫిల్మ్ కూడా చేశాను. అంటే ప్రైవేట్ సాంగ్స్ చేశారండి? ప్రైవేట్ సాంగ్స్. ఓకే. ఫోక్ సాంగ్సా? మోస్ట్లీ ఇంగ్లీష్ సాంగ్సే. ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ చేశారా? We don't know that. ఆల్ ఆర్ ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ ఓన్లీ. రీసెంట్ గా ఒక 4-5 సాంగ్స్ తెలుగు సాంగ్స్ చేశాను. అదర్వైజ్ ఐ రైట్ మోస్ట్ ఆఫ్ సాంగ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ. Okay, if you don't mind, can you sing a song? నేను సాంగ్ పాడలేను. నేను ఐఎమ్ నాట్ ఎ సింగర్. దట్స్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ విచ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డాబిల్. Okay. బట్ అదర్వైజ్ ఐ డూ రైట్, యూనో. సో అలాగా షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసి తర్వాత మూవీ చేద్దామని ప్లాన్ వచ్చిందన్నమాట. దట్స్ హౌ గాట్ ఇన్ టు ద మూవీ. అంటే ఈ స్టోరీ ఏదైతే అనుకున్నారో మూవీ గురించి, అంటే చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఆ స్టోరీ గురించి ఆలోచించారా, లేకపోతే ముందు నుంచే ఈ స్టోరీ తీయాలని అనుకున్నారా? గుడ్ క్వశ్చన్. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఒక లవ్ స్టోరీ తీద్దామని దట్ వాజ్ వెరీ క్లియర్. ఓకే. జనరల్గా లవ్ స్టోరీ అంటే జనాలకి లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, అండ్ పర్సనల్గా నాకు కూడా కొంచెం లవ్ స్టోరీ రాయాలని ఉంది అది. బట్ యూ వాంట్ డూ ఇట్ లిటిల్ కొంచెం డిఫరెంట్గా చేద్దాం లవ్ స్టోరీ అనుకున్నాను. దెన్ ఐ థాట్ ఓన్లీ రొమాంటికే కాకుండా దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లవ్స్ ఉన్నాయి. సో వీ వాంటెడ్ టు టెల్ ద స్టోరీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ లవ్స్ అని ఆ థాట్లో ఉన్నాను. సో దట్స్ హౌ దిస్ మూవీ హస్ కమ్ ఇన్ టు దిస్ థింగ్ అన్నమాట. ఓకే. సో ఆ ప్లాన్ అలా చేశాను ప్లాన్ అన్నమాట. సో లాట్స్ ఆఫ్ లాట్స్ ఆఫ్ లవ్ అంట. సో ఈ లాట్స్ ఆఫ్ లవ్ ఎవరెవరికి ఇస్తారు, ఎవరు తీసుకుంటారు, ఏంటిది? బేసికల్గా జనరల్గా ఐ వాస్ టెలింగ్ టు మై అదర్ కలీగ్స్ ఆల్సో, ఫ్రెండ్స్. సో జనరల్గా లవ్ అంటే ఏమనుకుంటారు, ఓన్లీ రొమాంటిక్ అనుకుంటారు. సో ఇన్ జనరల్ అంటే ఒక ఇద్దరి మధ్యలో జరిగే కాలేజ్ స్టూడెంట్ లవ్, రొమాంటిక్ లవ్ అనుకుంటారు. బట్ దట్స్ నాట్ ఓన్లీ ద లవ్. దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు డ్రైవ్ ద మెసేజ్ ఇన్ దిస్ మూవీ. సో లైక్ పుట్టంగానే మనము మదర్ లవ్ ఉంటుంది, ఫాదర్, పేరెంట్స్, దెన్ బ్రదర్, సిస్టర్స్. దట్స్ అ ఫ్యామిలీ లవ్, అండ్ దట్స్ ఆల్సో డిఫరెంట్ ఎమోషన్. Second, like we have a friendship love. A lot of people we like, we get connected. Then self-love, like we need to love ourselves. That's very, very important. That gives a lot of confidence. Generally, everybody thinks that preminchalanunta first manne mana preminchukovali, number one. So that's one thing which I wanted to convey. And then see, we need to love our job. That's called professional love. The pragmatic love, which you call practical love. So whatever job mana love cheste, then you don't really feel stress. You'll enjoy the job. You enjoy the life rather. అంటే ఇప్పుడు ఈ మూవీ అనేది లవ్ స్టోరీ ఒక ఇద్దరి ప్రేమికురాల మధ్య ఉండిందా, లేకపోతే ఎలాంటి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీ? కరెక్ట్. సో దెర్ ఇస్ one track which is exclusively romantic love story between the college students ఇద్దరు ఉంటారు. Okay. So that's a love story, romantic love story, which is normal. Okay. Then one is a self love. He loves himself. He's a orphan. Okay. So with lot of hardships bike vastadannamata. So he loves himself and wanted to establish his own company. That's one form of love, self love. And professional love is there, which is like I'm acted as a doctor. So COVID situation lo I have seen personal ga chaala mandi doctors, so they put in lot of efforts and to save their lives. Seen in trailer chusanu nenu. Correct. So I was very much inspired, so that's the reason I thought, the professional love doctor is a good example. To opposite content mark, opposite ga the heroine was into teacher. She also loves her job. So ee job iddaru parent ante professional love. She loves teaching, I love practicing medicine like doctor ga. Then we have divine love, which is again highest form of love. Divine love Kiran garu chesaru. So which is the highest form of love. See, self love lo you love yourself, family love lo you love your family members, friendship lo friends love chestam, professional love ఈ జాబ్ లవ్ చేస్తాం. డివైన్ లవ్ అంటే ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ యువర్ బ్లడ్ రిలేషన్, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్, దే లవ్ ఎవ్రీబడి, ఎంటైర్ యూనివర్స్.
లైక్ ఇట్ కుడ్ బి ప్లాంట్స్ కావచ్చు, అనిమల్స్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్క ప్రాణిని, ఇట్స్ యూనివర్సల్ డివైన్ లవ్, దట్స్ హైయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లవ్. సో ద జర్నీ రైట్ ఫ్రమ్ సెల్ఫ్ లవ్ టు డివైన్ love. So this is the evolution. So all kind of loves. So we have a different. That's the reason the name also lots of love చాలా appropriate గా ఉంటుందని. అంటే మూవీ టైటిల్ కూడా చాలా ఈజీగా మంచి క్యాచీగా ఉంటుంది, క్యాచీగా చిన్న పిల్లలు కూడా ఈజీగా చెప్పేలాగా ఉండేది. లాట్స్ ఆఫ్ లవ్ అని. లాట్స్ ఆఫ్ లవ్. మామూలుగా మెసేజెస్ అందరు చేసుకుంటా ఉంటారు. ట్రూ. ఎల్ఓఎల్ అంటారు. అంటే ఎవ్రీ డే ఒకరికొకరు లాట్స్ ఆఫ్ లవ్స్ అని ఇలా పంపిస్తూ ఉంటారు స్టేటస్ లో పెట్టిన ప్రతిదీ. వెరీ ట్రూ. సో అది పెట్టినప్పుడల్లా మీ టైటిల్ గుర్తొస్తుంది వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి. క్యాచీగా ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఆల్సో కన్వేస్ అ మెసేజ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. సో విశ్వ గారు, అసలు మీరు ఎక్కడి నుంచి బేసిక్గా, మీ ప్రాపర్ ఎక్కడ, మీరు ఏం చేశారు, కొంచెం డీటెయిల్స్ వ్యూవర్స్ కి చెప్తారా? సో ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ born brought up in Hyderabad. Okay. My father is from Karnataka, but before I born settled here. My father is engineer, my mother a teacher. So ఎడ్యుకేషన్, మై మదర్ ఇస్ టీచర్. బేసికలీ మా మదర్కి ఫస్ట్ చదువుకోవాలి, టీచరే ముందు. కరెక్ట్. సో ఈ సినిమాలు, ఈ ఆటలు, పాటలు అంటే షీ డజంట్ లైక్ ఇట్. ఓకే. సో ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్. అందుకనే టిల్ మై కాలేజ్ డేస్ though I have a lot of passion inside. Suppressing అంటే ఫస్ట్ చదువుకోవాలి, తర్వాత నీ ఇష్టం వచ్చింది చేసుకోవాలి. చదివి అయిపోయింది అప్పటికే. I did so I don't want to give any scope that I have not educated well అని. సో డిగ్రీ చేశాను, దెన్ BSc, దెన్ MSc చేశాను, దెన్ MA ఇంగ్లీష్ చేశాను. I love literature. Then I did my MBA, and then in HR law, human resource management, then MPhil, then PhD. So me mother gar legacy follow ayyara? Yeah, so she they wanted me to get educated first. So andukine education lo this PhD is ultimate end of the education, I can say. Okay. So PhD kuda karta అయిపోయింది. సో దాని తర్వాత నీ ఇష్టం ఏమేమి చేసుకో అన్నారు. దెన్ యూ గెట్ అ గుడ్ జాబ్. సో చదివిన తర్వాత ఎక్స్పెక్టేషన్ జాబ్ కావాలంటే. So I got into different jobs. Then now currently I'm working as a HR business partner. Okay. And a multinational company. So ఇంకా ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇంకేం లేదమ్మా జాబ్. ఇలా మూవీస్ మీకు ఇలా టైం పాస్గా పెట్టుకున్నారా, లైక్ మీ ప్యాషన్తో చేస్తున్నారా, కంటిన్యూగా వస్తూ ఉంటాయి మీ దగ్గర నుంచి మూవీస్, ఎలా అంటారు? Yeah, passion though, that's the first important thing which I have passion from last so many years. And it's still there. So though I was writing a lot of songs in my college days, మనం రిలీజ్ అన్ని చేశాను. So now I'm little comfortable, settled. So అందుకని I feel it, I can now nobody can stop me, or I can fulfill my passion. And at least ఆ passion మనం fulfill చేయకపోతే లైఫ్లో then I will have some regret. చేస్తుంటే బాగుండేది, చేయలేదు. And a lot of people want to do so many things in life, they don't do it. So I don't want to regret for not doing anything, and so let us give a try. ఈ రోజుల తర్వాత డేస్ ఎలా కూర్చొని చేస్తుంటే బాగుండు అనుకుంటారు చాలా మంది. సో I don't want to we need to give attempt. ఓకే. స్టోరీని లైక్ ఎన్ని రోజులు రాశారంటారు? జనరల్గా నేను చాలా ఫాస్ట్ రాయడము. సో మై వే ఆఫ్ రైటింగ్ ఆల్సో లిటిల్ డిఫరెంట్. అన్లైక్ రెగ్యులర్గా రాసేలాగా నేను యాక్చువల్లీ మా ఫ్రెండ్కి చూపించాను. చూస్తే లైక్ ఆర్గనైజేషన్లో మనకి ప్రెజెంటేషన్ ఉంటుంది, హైరార్కీ, CEO, మేనేజర్, జనరల్ మేనేజర్, అట్లాగా నేను ఒక చార్ట్ చేశాను. చార్ట్ చేసి ఇది ఫ్యామిలీ, ఇదొక ఫ్యామిలీ, ఇదొక ఫ్యామిలీ, ఇదొక ఫ్యామిలీ, దిస్ ఇస్ లవ్ రిలేషన్షిప్ అని చెప్తే సినిమా స్టోరీ ఇలా కూడా చెప్తారా అన్నాడు. సో మీరు చేసిన ఒక పీపీటీ ప్రెజెంటేషన్, ఒక ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్, వాళ్ళ పిల్లలు, వాళ్ళ రిలేషన్షిప్, దెన్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్లా అన్ని జాయిన్ అవుతాయి క్యారెక్టర్స్ అని ఒకటే చార్ట్, ఫుల్ మూవీ అంతా అందులోనే ఒకటే ఫ్యామిలీ ట్రీ లాగా. ఫ్యామిలీ ట్రీ, 5 ఫ్యామిలీస్, వాళ్ళ డాటర్స్, దెన్ లవ్ బిట్వీన్ దీస్ 2 people, అలాగా ఒక చార్ట్ లోనే ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు సమ్మరైజ్ ఎంటైర్ స్టోరీ. దెన్ అఫ్ కోర్స్ ఐ లెర్న్డ్, ఐ బీన్ రైటింగ్, అంటే నాకు మేనేజ్మెంట్ బుక్స్ రాయడము, ఆర్టికల్స్, బ్లాగ్స్, ఐ బీన్ రైటింగ్. బట్ స్టోరీ రైటింగ్ అనేది ఇట్స్ అ న్యూ థింగ్, రైట్? ఇట్ హస్ గాట్ ఇస్ ఓన్ స్ట్రక్చర్. రైటింగ్ ఐ హ్యావ్ నో, బట్ స్టోరీ రైటింగ్లో స్క్రీన్ ప్లే, డైరెక్షన్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఫార్మెట్ ఉంటుంది. ఐ లెర్న్, కిరణ్ గారు చెప్పారు. దెన్ ఐ ఆల్సో రెడ్ సమ్ బుక్స్, ఐ సీన్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు రాసే స్టోరీ వేల లక్షల కోట్ల మంది ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ స్టడీ చేశాను, చూసిన తర్వాత 2 ఎగ్జాంపుల్ చూసిన తర్వాత దెన్ ఐ కుడ్ గెట్ ఇట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ మీన్స్. అండ్ మోర్ ఓవర్ యాజ్ ఐ సెడ్, తెలుగు కూడా నాకు అంత
I cannot write and read Telugu. Okay. It takes some time. So I used to write in English only. Okay. Then later we translated into Telugu and all. ఎందుకంటే ఆర్టిస్ట్కి దే ఫీల్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ తెలుగు సమ్ టైమ్స్. సో అలా మొత్తం ఇంగ్లీష్లో రాశాను. డిఫరెంట్ సీన్స్, ఇంటీరియర్, ఎక్స్టీరియర్ అని మొత్తం స్క్రిప్ట్ అంతా, స్క్రీన్ ప్లే, డైలాగ్స్తో పాటు ఐ హ్యావ్ రిటన్ ఎవ్రీథింగ్. సో మూవీ కోసం క్రూని కంప్లీట్గా ఆర్టిస్ట్ని కానీ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది? Audition ela jarigindi. Correct. So we did actually see, one thing is that idea naaku endante I want to give opportunity to new talent. Okay. I don't want to take very senior artists. My first nunchi in the beginning kotta valiki opportunity iddamu ane plan lo unnanu. And then I was Nihant, I know him, he did one song okkasari chesina nato oka song, oka English song lo. Okay. సో నియాంత్ ఇస్ లైక్ ఐ జస్ట్ అప్పుడే అనుకున్నాను నియాంత్ రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీలో ఉంటే బాగుంటుందని. దెన్ లక్కీలీ ఆల్ మై కాస్టింగ్ అందరూ చాలా మంది హెల్ప్ చేశారు త్రూ కాంటాక్ట్స్ అండ్ ఆల్. దెన్ ఆడిషన్ పెట్టాము, ఆల్మోస్ట్ అందరికి ఆడిషన్ పెట్టాము. ఓకే. వితౌట్ ఆడిషన్ వి నాట్ టేకెన్, దో దే ఆర్ నాట్ వెరీ పాపులర్ బట్ దే హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. పాపులర్కి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, బట్ ఐ సీ నాకేంటంటే అట్లీస్ట్ మనం చెప్పింది వాళ్ళు చేయగలుగుతారు అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే చాలా ఐ కెన్ ఆన్ బోర్డ్ దెమ్. సో సింపుల్గా 1-2 సీన్స్ చేయించాము, అందరితో చేయించాను. ఈవెన్ రాజేష్ అండ్ భావన కూడా. దెన్ ఎన్జిఓ క్యారెక్టర్ చేశారు. దెన్ ఆర్జే ఆల్సో. ఫర్ ఎవ్రీ వన్ వీ హ్యావ్ డన్ ఆడిషన్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ ఆన్బోర్డెడ్ దెమ్ అండ్ కొంచెం బేసిక్ వర్క్షాప్ కూడా కండక్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే వాట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. దో దే మే నాట్ నో ఇన్ డీటెయిల్, బట్ అట్లీస్ట్ వాళ్ళ రోల్ మటుకు వాట్ ఈస్ ద రోల్, వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అని క్లియర్గా చెప్పాను. సో ఆఫ్టర్ దట్ వీ గాట్ ఇన్ టు ద షెడ్యూలింగ్ అండ్ షూటింగ్. ఎన్ని రోజులు టైం పట్టిందండి కంప్లీట్గా మూవీని కంప్లీట్ చేయడానికి? యాక్చువల్లీ నేను అసలు ఎలా ప్లాన్ చేశానంటే ఇందాక చెప్పినట్టు 5 లవ్ స్టోరీస్ కాబట్టి ఫస్ట్ ప్లాన్ చేసాం, 5 days ప్లాన్ చేసాం ఈచ్ స్టోరీ. ఓకే. సో రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ 5 days, అలా సెల్ఫ్ లవ్ 5 days అని 25 days అలాగా. సో మరి మీరు అనుకున్నది 25 days లో అయిపోయిందా? ఇట్ హస్ గాన్ లిటిల్ మోర్, ఆల్మోస్ట్ 30 days పైన అయింది. ఓకే. అండ్ దెన్ యాక్చువల్లీ అంటే సమ్ టైమ్స్ కొన్ని ప్యాచ్ వర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది. దెన్ అవైలబిలిటీ లేదు, సో అడిషనల్గా 5-6 days పడింది. అండ్ మోర్ ఓవర్ వీ ఆర్ డన్ ఆల్ దిస్ థింగ్ డ్యూరింగ్ అ కోవిడ్ టైమ్. లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 1 year నౌ వీఆర్ ఆల్ అవుట్ ఆఫ్ కోవిడ్ దిస్ థింగ్. బట్ ఆ టైంలో కొంచెం ఆర్టిస్ట్ అవైలబిలిటీ కూడా ఇట్ వాస్ లిటిల్ నాట్ కన్వీనియంట్. అండ్ మధ్యలో ఎక్కడ చేశారండి? మోస్ట్ ఆఫ్ లొకేషన్ హైదరాబాద్లోనే. సో వి డిడ్ ఇన్ శంషాబాద్ అండ్ షాద్ నగర్ సిటీ సరౌండింగ్ లో చేసాం మోస్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్స్. ఓకే. అండ్ అఫ్ కోర్స్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైంలో కొద్దిగా ఇబ్బంది అనిపించింది. అంటే ఈవెన్ మై సెల్ఫ్ ఆల్సో నాట్ వెల్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ వాజ్ నాట్ వెల్, సో వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ ద షూటింగ్ ఫర్ సమ్ టైమ్. మన అందరికీ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది ఎందుకని మేము అవాయిడ్ చేసాము. తర్వాత వన్స్ వీ గాట్ దిస్ థింగ్, వీ గాట్ ఇన్ టు ప్యాచ్ వర్క్. సో కంప్లీట్గా మూవీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అవుట్పుట్తో ఎంత సాటిస్ఫైగా ఉన్నారు మీరు? Satisfaction, as I said, like we have done little more than what required. We did almost 2 hours 45 minutes content we had. Okay. And then almost 40 minutes cut చేశారు. 40 minutes. Okay. So but the feedback what my editor గాని వేరే మా co-director గారు కిరణ్ గారు అన్నది, సో సినిమా కొంచెం లాగ్ ఉంది. బేసికలీ ఇట్స్ అ డ్రామా. ఓకే. ఇట్స్ లవ్ డ్రామా అండ్ ఫ్యామిలీ డ్రామా టైప్. సో కొంచెం లాగ్ ఉంటే బోరింగ్గా ఉంటుందని కొంచెం షార్ట్ కట్టింగ్ చాలా చేసాము. నౌ ఇట్ ఈస్ బికమ్ వెరీ క్రిస్ప్. సో ఓకే. బికాస్ నేను చూసాను కాబట్టి నాకు కొంచెం అలా అనిపిస్తుంది. కొత్త వాళ్ళకి దే కాంట్ మేక్ ఇట్. It goes very fast. Especially second half అయితే బోరింగ్ గా ఫీల్ అవర్ అంటారు. అసలు ఫస్ట్ సినిమా ఏంటి క్యారెక్టర్ అర్థం చేసుకొని సరికల్ సినిమా అయిపోతుంటుంది మీకు. అంటే ఇట్ గోస్ ఫాస్ట్. అలా ఉంటేనే మంచిది, మళ్ళీ ఇంకోసారి వస్తారు. సో సెకండ్ హాఫ్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. అండ్ సాంగ్స్ కూడా we did a good placement. First half లో ఇలా 2-3 songs and second half లో 2 songs. So it will be engaging. To ask actually ఎన్ని సాంగ్స్ ఉన్నాయండి మూవీలో? We have a total 5 songs. 5 songs. ఓకే. మీవి ఎన్ని సాంగ్స్ ఉన్నాయి? ఒక సాంగ్ నేను రాశాను, ఒక సాంగ్ లో నేను యాక్టింగ్ కూడా చేశాను. ఐ డిడ్ ద యాక్టింగ్ ఆల్సో.
సో 5 songs ఉన్నాయి, and then songs are all very amazing, you know. In 5 songs మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏదంటే ఏం చెప్తారు? ఫేవరెట్ సాంగ్ అంటే నా సాంగే బాగుంది అంటాను. నా సాంగ్ అంటే సెన్స్ ఒకటి, నేను రాసిన సాంగ్ బాగుంది, నేను చేసిన సాంగ్ బాగుంది. అది కాకుండా అంటే నాకు నీలోని మమత అని డివైన్ లవ్ ఉంటుంది. సో దట్ సాంగ్ లో మొత్తం వాట్ ఈస్ లవ్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట. ఇట్ లుక్స్ లిటిల్ వెరీ ఫిలాసఫికల్, బట్ ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ మీనింగ్ ఇన్ ద సాంగ్. సో ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ బ్లడ్ రిలేషన్షిప్, ఫ్రెండ్ రిలేషన్షిప్, ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్ అని మొత్తం ఉంటుంది అన్నమాట. నీలోని మమత అని కిరణ్ సార్ చేస్తారు, చాలా ఎక్సలెంట్, చాలా బాగుంటుంది, వెరీ టచింగ్. సో మూవీ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు కొంచెం డాక్టర్గా చేస్తారు కదా, సో ఏమైనా మెడికల్ మాఫియా గురించి కూడా చూపిస్తున్నారండి? మెడికల్ మాఫియా అంటే యా, టు సమ్ ఎక్స్టెంట్, లైక్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ ఆల్సో మీరు చూస్తుంటారు, లాట్ ఆఫ్ సమ్ డ్రగ్స్, మెడిసిన్స్ వేర్ ఇన్ షార్టేజ్. అప్పుడు చాలా మంది బ్లాక్ లో అమ్మారు, డూప్లికేట్స్ అమ్మారు, డూప్లికేట్ కూడా అమ్మారు, బ్లాక్ లో అమ్మారు, అండ్ అవైలబిలిటీ లేదు. సో ఐ హావ్ ఆల్సో సీన్ పర్సనల్లీ సమ్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్స్. సో దట్స్ అ బిట్ of that element will be there, you know, how the duplicate drugs can take somebody life and how dangerous it is. Yes. So adi okati we could able to drive that message. Yeah, it's there. So మీ మూవీకి lots of love కి జనాలు ఎందుకు రావాలంటారు? See, it's a family drama. See, somebody expecting full fighting undali, comedy undali. I think this is not a movie. I'm very open and very straight. This is very straight, family oriented, family drama. Happy we can come with family, and it's a U certificate. You can understand you ante is the clean you. I know it's a universal. Everybody can watch. Anyone can watch. And it's for children also. There's something for them, you know. For college students, there's something for them, and for people who are doing job, they have something for them. And people, especially if you ask me, నా పర్సనల్ గా ఆడియన్స్ కి ఇప్పుడు చూస్తే మోర్ దెన్ ద యంగ్స్టర్స్, మిడిల్ ఏజ్, లిటిల్ ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళకి ఎక్కువ నచ్చుతుంది. ఎందుకంటే దే కెన్ రియలీ కనెక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దర్ లైఫ్. యంగ్ పీపుల్ కి దే ఓన్లీ థింక్ రొమాంటిక్ లవ్ అనుకుంటారు, వాళ్ళకి అంత రొమాంటిక్ లవ్ కాలేజ్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తక్కువ ఉంటుంది. దే డోంట్ రిలేట్. అట్లీస్ట్ సంబడి ఏజ్ బిట్వీన్ 30 to 50, 35 to 35, ఆ రేంజ్ వాళ్ళకి దే హావ్ అండర్స్టాండింగ్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఎందుకంటే వాళ్ళు లైఫ్ జర్నీలో చూస్తుంటారు, సంఘటనలన్నిటికీ దే కెన్ రిలేట్, కనెక్ట్ అవుతారు. వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్, ద ఫాదర్, వాట్ ప్రాబ్లమ్ దే విల్ ఫేస్, so that type of emotions are there. And that way a movie is for everyone. Okay, and we have tried to balance the songs and the scenes also, so that everybody have something for them. So that's why it's a different than any other love story. So ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి చూడాల్సి వస్తుంది అంటారు. ప్రతి ఒక్కరి గురించి లవ్, కాలేజ్ డ్రామా ఉంటుంది, పేరెంట్స్ ఉంటుంది, ఎంప్లాయీస్, ఎవ్రీథింగ్, employee job, how somebody struggle to get a job or somebody struggle to get a loan. And the father, they have to get marriage for children, పెళ్లి చేయడానికి ఎంత ఇబ్బంది పడతారు. And like how a lot of people in the society also, you see, they do a lot of bad things, and negativity is also there. How we have to be ourselves, be strong, confident ga undali. So what about comedy, Vishwanand? Comedy as such, you don't really see much comedy in this thing. I don't say there is no comedy element. As comedy gaani fighting anta bhayankaranga, stunts, fighting, comedy antu complete ga reality loki velipothundi. మన లైఫ్ లో ఎలా జరుగుతుంది అలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఫ్యామిలీ డ్రామా. ఓకే. సో ఇంకా జనాలకి చెప్పాలంటే ఈ మూవీ గురించి ఇంకేమైనా ఏం చెప్తారు? If you ask me, like అన్ని బేసికల్గా ఈ మూవీ ఇంకా మీరు ఇది పర్టికులర్ గా మెయిన్ ఎలిమెంట్ మీరు చూడడానికి ఇది డిఫరెంట్ థింగ్ అనేది. కరెక్ట్. సో ఎస్పెషల్లీ కమింగ్ టు లవ్ జానర్ గా వచ్చినా కానీ, సో లవ్ లో బేసికల్ గా లైక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ సినిమాలో చూస్తాము, పారిపోవడం, లేచిపోవడం అలాంటివి ఉంటాయి. సో ఐ ఆల్సో ట్రై టు పుట్ ఇట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ వెర్ ఇన్ హౌ వన్ మెంటర్, సపోజ్ ఎల్డర్లీ పర్సన్ మెంటర్ కానీ, కోచ్ కానీ, అండ్ హౌ దే కెన్ కన్విన్స్ దర్ పేరెంట్స్ అండ్ to agree, get a consent for the marriage అనేది కొంచెం అది బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. అంటే see, we are all matured, okay, in the sense people can elope and get married and all. That's not a way. So how we can convince the parents through someone,
అండ్ సో ఇలా ఎస్కేప్ అవ్వడం అనేది ఒకటే ఆప్షన్ లేకుండా సో ఇలా కూడా చేయొచ్చు అనేది. See, anything is possible unless until you talk, understand what are their challenges. ఎందుకు say generally parents they want their children కి secure గా ఉండాలి, హ్యాపీగా ఉండాలి అనుకుంటారు. No parents, so they have their own apprehensions ఉంటాయి, ప్రాబ్లమ్స్, అలా డౌట్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ సంబడి ఇఫ్ మనం చెప్తే వాళ్ళకి అర్థం కాకపోవచ్చు. లైక్ యూనో ఇన్ దిస్ NGO క్యారెక్టర్ షీ గోస్ convince my parent and other parents and all, and very nicely she convinces, you know, and help them to get married. So that's one thing which I like. You know, that's how anything is possible when you negotiate and మాట్లాడి సెట్ చేసుకుంటే ఏదైనా సెట్ అవుతుంది. ఆడవిడిగా వెళ్ళేసి కొట్లాడుకొని పారిపోయి దెన్ డిస్టెన్స్ అయిపోయి దెన్ లాట్ ఆఫ్ ఇట్ క్రియేట్స్ లాట్ ఆఫ్ నెగటివ్ ఎనర్జీ అండ్ నెగటివ్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎ రైట్ థింగ్. When you really love someone, we should able to have that patience and able to convince to show your love towards someone. Yes. So ఇది మీ ఫస్ట్ మూవీ కదండి, ఫస్ట్ మూవీ. సో ప్రొడ్యూసర్ కూడా మీరే చేస్తున్నారు కంప్లీట్ గా. సో ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు ఈ మూవీ టైంలో? Of course, if you say there's so many challenges, and basically as being a first time also, and also దీన్ని జనాల ముందుకు తీసుకొచ్చడానికి కూడా ఎంత స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేశారు? I know there's a lot of struggle. Is it easy? Not really. It's for the new people, new directors. Yeah, it's not about the money. Okay, I have some money, I can do movie. That's not the thing. Sometimes you have a good contacts, you can do it. See, we have to really manage the people. Okay. And getting commitment from somebody, you know, in terms of scheduling and planning, so it's very very difficult. Luckily, I have been into the management. కొద్దిగా నాకు ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్గనైజింగ్ కొంచెం నాకు నాలెడ్జ్ ఉంది, ఎందుకంటే వీ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అండ్ ఆల్, అండ్ దట్ వే ఐ వాజ్ లిటిల్ ప్లానింగ్ వాజ్ రియలీ అమేజింగ్ ఫర్ మీ. లైక్ I though I am not experienced, but I have my own plan. Okay. We'll start at this morning 6 o'clock, and these are the scenes we are going to do before lunch, after lunch, then these are the 3 days shoot plan. Then plan చేసుకున్నాం, more or less we have gone, and whatever we planned we could able to do it. Okay. So that way planning really helped me. Though ఒక సీన్ ఒకసారి తక్కువ కావచ్చు, నెక్స్ట్ డే వీల్ కంపెన్సేట్ చేసుకొని షూటింగ్ మాత్రం వీ కుడ్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ యాజ్ పర్ అవర్ ప్లాన్. సో ఆఫ్ కోర్స్ కొంచెం అడిషనల్గా ప్యాచ్ వర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది, దట్స్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ బేసికలీ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, మేనేజింగ్ పీపుల్ అంటే మేనేజింగ్ ద ఆర్టిస్ట్, టెక్నీషియన్స్, see if suppose somebody is available and athan available undaru, lot of everybody this is all teamwork. Without one person you cannot do a shoot, and it's going to be great loss. So coordinating, planning and organizing was the big challenge. Okay. I'm rural area కాబట్టి ఫుడ్ అవన్నీ కూడా అకామిడేషన్ కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది, ట్రావెల్ చేయడం అదొకటి. దెన్ of course this being a new area kabatti, then I have to take help of people, very senior people, the CV Rao garu and Kiran garu. These people have really helped me in terms of giving some ideas, suggestions. So kotta things kuda నేర్చుకున్నారు? Of course, obviously this is totally for me, if I gain something, and it's a knowledge, it's experience. I learned this entire process. సో రిలీజింగ్కి జనాల ముందుకు తీసుకురావడానికి ఏమైనా డిఫికల్ట్స్ ఫేస్ చేశారా? See, as I said, first is the difficulty in the sense I am new in this area. Okay, in industry lo then people will take you to different tangent. Yes. And we have to be very very watchful in terms of taking a decision and identifying who is right and who is ఫ్యాబ్రికేటింగ్ థింగ్స్ అని. ఇందులో మనకి చాలా ఇంత ఉంటే ఇంత చెప్తారు, అది చెప్తారు. కొంచెం వీ హావ్ టు బి లిటిల్ కాగ్నిజెంట్ అండ్ వీ హావ్ టు బి లిటిల్ అవేర్ అండ్ వీ హావ్ టు సీ హౌ మచ్ వీ కెన్ ఎక్స్టెండ్ గో. సో బికాస్ నాకు బేసికల్గా మార్కెటింగ్, అడ్వర్టైజింగ్, పబ్లిషింగ్, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, అబ్రాడ్లో వీఆర్ ఆల్సో ప్లానింగ్. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ కాంటాక్ట్స్. ఓకే. బట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు న్యూ ప్లేస్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సంబడి గైడ్. అవును. మన లొకేషన్ అంటే మనం ఎక్కడైనా వెళ్ళొచ్చు. సపోజ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు డిఫరెంట్ ప్లేస్ as a holiday, then we need to have some guide. Definitely undali. So I have a lot of people who are really very supportive. So with their help I could able to get some distributors gaani, media gaani, print. So ala good network we have that has really helped. So Vishwa garu complete gante చూస్తే
మీరైతే అఫ్ కోర్స్ నేను సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను, ప్రతి ఒక్కరు అదే కోరుకుంటున్నారు. సో వాట్ యువర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మూవీ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అని, జనాలకి ఎలా రీచ్ అవ్వబోతుంది అనుకుంటున్నారు? ఆనెస్ట్లీ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, నేను ఫస్ట్ అంటే ఇఫ్ యూ ఆస్ టు టెల్ మీ, నేను సినిమా తీద్దాం అనుకున్నాను ద వే ఐ వాంటెడ్ ఇట్. I've done my best, completed the movie, and my friends, lot of people చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు, స్టార్ట్ చేయలేదు, కొంతమంది చేశారు, మధ్యలో ఆగిపోయారు. సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, బట్ ఫర్ మీ ఇఫ్ యూ సీ అట్లీస్ట్ ఐఎమ్ విత్ మై టైమ్, విత్ మై బడ్జెట్ ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ద మూవీ ఫస్ట్. దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ ఐ ఫీల్ గ్రేట్ సక్సెస్. ఐ డెంట్ ప్లాన్ టు హ్యావ్ ఎ కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్. కమర్షియల్గా ఆలోచించుంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఐ డోంట్ నో హౌ ఐ వుడ్ హ్యావ్ డన్ ఇట్, but it's a passion to తీసాను. And then I completed movie and we are releasing on 30th September. That's a big success for me. If you ask me, see, some people may like, some people may not like. It's again up to the audience, but it's a good clean use certificate and family తో వెళ్ళి చూడొచ్చు. And it's a different love story, different screenplay, different గా ఉంటుంది. So it's up to the audience how they take it. But definitely songs అయితే చాలా బాగున్నాయి. We not done so much of promotions, but somebody ఒకసారి ఇంటే మాత్రం డెఫినెట్గా they will want to hear, listen and listen again and again. Okay. And with a good message. It's a very nice anthology film. So I'm sure I'm say 100% అందరికీ నచ్చుతుందని I can't tell, but as I said, everybody have something, so they like some part of it or whole. సో ఫైనల్గా విశ్వ గారు, అంటే మీలాగే కొత్తగా వచ్చే డైరెక్టర్స్కి మీరేం చెప్తారు? That's a very good question. And first of all, you have to be prepared for everything. Okay. Unless until you are very strong, both financially, physically, mentally, emotionally, everything you have to be strong. Especially managing people. See, we want to get our output. సో ఎవ్రీబడి హ్యావ్ దేర్ ఓన్, వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. మనకి ఏం కావాలి, వాళ్ళ నుంచి మనం టు గెట్ టాలెంట్ ఆర్ పర్ఫార్మెన్స్. సో వీ నీడ్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పేషెన్స్. అండ్ ఫర్ సింపుల్ థింగ్స్కి కొట్లాడుకుంటారు, లైక్ కెమెరామ్యాన్ ఆర్ కొరియోగ్రాఫర్, ఆర్టిస్ట్. అండ్ అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ లాస్ ఫర్ ప్రొడ్యూసర్. Unfortunately, it's everywhere. Whatever happens, it's a producer. No, in general, even I'm not producer, other company also good. I think first thing is that all artists and the cast and crew, I think they need to understand the producer is putting a lot of investment in terms of money and all. I see there's a lot of commitment, emotional attachment, and adi koncham difficult to get. Unless until you have that personal bond. ఏదో వచ్చాము, షూట్ చేసాము, వెళ్ళిపోయాము అంతే, ఐ డోంట్ కేర్ ఈ సినిమా హిట్ అయితే ఫట్ అయితే నాకెందుకు నా డబ్బులు వచ్చాయి ఈరోజు అని ఆ థాట్లో ఉంటారు. సో బ్రింగింగ్ ఆల్ దీస్ టూ పీపుల్ టుగెదర్ అండ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ కొలాబరేషన్, దట్స్ అ బిగ్ ఛాలెంజ్. సో అండ్ there is no end for the cost. You can do 1 crore, 5 crores, 10 crores, but there is no end for it. So as a producer, you should understand what are your limitations, scope ఎంత మనం చూసుకోవాలి. That's what I'm saying. So a lot of people have problems in different ways. It could be financial కావచ్చు, it could be managing team, managing the crew. సో ఇవన్నీ మైండ్లో పెట్టుకుంటారు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, టాలీవుడ్లో అంటే మన ఇండస్ట్రీలో కొత్తగా వచ్చే డైరెక్టర్స్కి ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయంటారు? See, opportunities ఉంటాయి, బట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. So everybody want to become a director, with some experience. We have to learn over a period of time. So we can't directly become a director. Maybe you work as a associate or co-director, panjesi, observe, learn things, and then you should try it out. In a small way. So nobody becomes overnight. So I think observation, shadowing someone, and learn the things and have put their own creativity. It's not that exactly wala copy kottadam kaakunda, they learn the basics, and then they can put their own creative ideas. I think they should have some patience. They should learn. కొంచెం నేర్చేసుకో, అంత వచ్చేసినా వెళ్ళిపోకుండా కొద్దిగా they should learn thoroughly and then experiment. Then they can learn over a period of time. Patience అనేది దాంతోనే ఉండాలంటారు, step by step. Yeah. సో ఫైనల్లీ 30th లాట్స్ ఆఫ్ లవ్ రిలీజ్ కాబోతుంది. సో పెద్ద సక్సెస్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను విశ్వ గారు. ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ మూవీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ చివరిగా ఏం చెప్తారు ప్రేక్షకులకి? సో ఐ థింక్ మై రిక్వెస్ట్, ప్లీజ్ వాచ్ ద మూవీ అండ్
ఎస్పెషలీ సప్తగిరిలో తర్వాత లాట్ ఆఫ్ థియేటర్స్ ద ప్రైస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ రైట్ ఫ్రమ్ 50 రూపీస్ 80 100 150 I think everybody can watch, the prices also now very reasonable, and I request all of them to take some time and watch this movie.